gavana witu tori wa Kahiga tugatiri APC karaide tugatiri witu wa Kiamagi walimu neri momo aciari na ciana citu Ngai ni mwega na hindi ciothe ngeithia iciari Ngai mwathani agocwo ringi ndiagikena ni kumwona na ngamumisi muno ngerete muno ngoro yakwa ihurite ni wendo kuona andu a mucii aria tutariraine twaturaga na inyuĩ gũkũ na nĩndamumisi muno tondu ndĩna wĩra mũingĩ no nĩndĩrageria rĩrĩa ndona kanya ngoka mucii tondu Ngai ciumaga nakũ wega umaga nakũ Mũgĩkũyũ agacoka akauga haragĩria kĩ akongerera akauga kahingũra karĩa kareka atĩa noko mucii kuga twari gũkũ cukuru ũyũ twakĩte mũno tondu nĩ cukuru wa bata na wa goro na cukuru wĩkĩte wega ndarĩ gũkũ 2019 na tũkĩgĩa agreement na aciari na arimũ na ciana na tũkiuga cukuru ũyũ tũgũthondeka tũgĩaka mburoko rĩrĩa harĩa irathi ya watu na laboratory ĩrĩa yokire kũhingũrwo nĩ President William Ruto tũgĩcoka ngĩkiuga nĩ ngũgũra mbathi ndehere ciana ici tũkĩrĩkanĩra na ngĩtiga ndabanga na ngĩtiga ndaruta mbeca na wa mũmbi ũyũ mheshimiwa witũ ngĩmũnengera obici tũgĩikara nake mũthenya mũgima ngĩmũtarĩria tũmaũndũ tũrĩa tuothe ndabangĩte na tũkĩrĩkanĩra nake tũmaũndũ tũrĩa tuothe ndabangĩte na andũ a Mathira tondũ ndabangĩte maũndũ ma mĩaka 10 Ngai akĩnyonekanĩra akĩnjiguĩra tha akĩnyambararia ngĩmwĩra mĩaka 5 yatigarĩte ngĩmwĩra tũmaũndũ tũrĩa ndabangĩte tuothe ngĩmũtwara through na tũkĩiguithanĩria na wa mũmbi ngũcokeria ngatho tondu makinya marĩa ndakuonirie thiĩte ũkinyĩte makinya macio na nĩ makinya mega koguo ndingĩenda niĩ andũ aya Mathira nĩ ndĩmendete mũno na nĩ mũĩ ona andũ makiuga maũndũ marĩa marauga thabarĩ yakwa ya gũtuĩka mũthamaki wa Kenya ta deputy president ndarathimĩrwo nĩ andũ aya Mathira na nĩo manyitĩrĩire ona hũrĩtwo nĩ Uhuru nganyarirwo makĩrũgama naniĩ ndetwo mũici makauga ndirĩ ndaiya kĩndũ kĩa mũndũ ndahingĩrwo weekend makahoera ndokire ngĩmera mũthuri wĩtagwo William Ruto nĩ mũndũ mwega makĩnjĩra tũtingĩgũkararia koguo niĩ ona ngĩrutaga wĩra wa bũrũri no ndirikanaga ngĩcokaga mũciĩ gatiguo na ndona kanyamũ handũ ngoya ngamũrehera tondu mũndũ mũgĩ koragwo na marigũ merĩ karigũ ka mwana wa mũciĩ na karigũ ka mwana wa mũgendi uo karigũ ka mwana wa mũciĩ akahumbĩrwo na mũhu wega kaheage kaho tagũtinda wakĩanĩrĩrwo koguo ndahang'a ngainũka ngacoka mũciĩ ngoka kũgĩra irathimo itanauga maũndũ merĩ matatũ njuge andũ a Mathira andũ a Kangocho andũ a iria-inĩ andũ a gũkũ Konyo ndikanoga nĩ gũcokia ngatho mwanjĩkire wega mũno na niĩ na njamba gwĩtwo Ruto tũkoragwo na ngatho nyingĩ tondu marĩa twabangĩirwo nĩ mũndũ kĩũmbe tiga nĩ Ngai na inyuĩ tũtingĩrĩ haha andũ acio matũbangĩirwo tũkwohwo njera tũgakuĩre kuo mabangĩtũra magũtũnyarithia matũtunye indo citũ matuonie thĩna tũtũre tũthĩnĩkĩte na ciana citũ no tondũ kwĩ Ngai matu-inĩ na inyuĩ mũgĩtũhoera mũgĩtũiguĩra tha mũgĩtwambararia andũ a Kangoco andũ a iria-inĩ andũ a Konyo o rĩngĩ kuma ngoro-inĩ yakwa thĩinĩ amũkĩrai ngatho ciakwa kanoga nĩ gũcokia ngatho na ithuĩ tũtigacenjia ithuĩ tũgũtũra o ũrĩa twatũraga na inyuĩ tũrĩ andũ ahoi Ngai na andũ anyihia mbere ya Ngai na mbere ya mũndũ tũtikanjia mwĩtĩo na mwĩthũnũro ndona hangĩgeithia atimia arata akwa thigari ikenda kũngiria ndaciũria andũ aya makĩhe kura mwarĩ gũkũ rĩu rĩ
atimia yara atakwa ngemageithia he maetia ide tije muradire muthamaki ide tije murahoire leo ndiro ndikamugeithie ngeithie u ni rigathi wa Gachagua gutire hindi ngacenjia ndio uria mwaturaga nake mundu wendete andu na mundu mwenyihia na mundu wigitio na mundu wothe kana mundu hathi kana ha iguru ndigitio na mundu wothe na koguo nie ngutura uguo ndimuhete gitio na ndimwendete na gutire hindi ngacemania nawe ngwirigithie ndio ndirakumenya taru no njemania na muthuri wetagwo Thakaria njuge ndiramumenya katiguo kana mundu uyu gwitwo ta uyu uria wikiraga andu stage yake amabara haria no njuge ndiramumenya uyu tau kana njuge nyina thikio ndiramumenya atwirigithia andu tuwe mundu munene ati angari we deputy president agaturamenya andu wona mundu kajia kuria ucio nu kana uyu gikuhu waigwario na wewe gikuhu ucokie reri ucokie mugigire iguru kwe ndu magathiro gathie nyekine ithuĩ gũtirĩ hĩndĩ tũgacenjia na mũmenye ithuĩ tũrĩ andũ a gũkũ na maisha marĩa mothe Ngai agũtũiga muoyo atũmenyerere mũthenya ũrĩa agatuĩka nĩ arĩkia na ithuĩ tũgacoka inyuĩ nĩ inyuĩ andũ akwa ona ndĩ mũnene wa Kenya mbere mũrĩ andũ akwa na ndĩmwĩra gũtirĩ maũndũ manyu mangĩhĩtana ndĩkuo na ndikomaga ngomaga hingĩte ritho rĩmwe rĩgaikarago nĩ ta toci gũtikae kũhĩtana kaũndũ ka andũ aitũ nyũmba ĩno itũ ya Gĩkũyũ na Mũmbi nĩ ya kũrorwo tũikare twendaine na heshima yatuoka nao nĩ thengio kei andũ aya Mĩrũ Wamburi auga andũ a Embu andũ gũkũ gwitũ Gĩkũyũ-inĩ tũtũre twendanĩte na tũcirage kĩmwe hinya witũ nĩ ũrũmwe witũ hinya witũ nĩ kũgitĩra indo citũ andũ a nyũmba ĩno itũ nĩ andũ aruti wĩra nĩ andũ mekĩo nĩkĩo tũramagitĩrire mũthenya wa Jumatatũ kũrĩa Nairobi kĩndũ kĩao gĩtikae kũhutio nĩ mũndũ na ngwenda kũmera nginya rũciũ twĩkuo tũbangĩte andũ nĩ mahingũre nduka andũ nĩ marute wĩra gũtirĩ thĩna wĩkuo andũ a nyũmba ĩno itũ mũthiĩ na mbere na kũruta wĩra na kĩo bathi ĩno nĩ ndagũrĩte wa mũbiara ũkarongerera tũbeca tũrĩa tũrendekanaga tũnini tondũ nĩ agĩire gwa ikara mũno milioni 7 ndarutĩte 6.3 wa mũbiara ongerera 700 bathi nĩ yoka na nĩ mwakena na mwarimũ nĩ ndona board nĩ yakĩte nyũmba ĩrĩa na mbeca iria maheirwo cia barabara na nĩ mekĩte wega na nĩ thengio nĩ ndona ina library asante sana nake wa mũmbi nĩ twarĩkanĩra ĩrĩa ĩ mwena ũrĩa nayo ake ngoroba teno nĩgetha cukuru ĩno itũ ĩrũgame na niĩ no tondũ mũkĩrĩ andũ akwa nĩ ngũgeria na niĩ nĩ ngũcaria mbeca nĩgetha njĩkĩre rũgiri tiguo ũguo na niĩ nĩ ngũrehe mbeca ciringi milioni 10 nĩ ũndũ wa rũgiri rũrũ na wĩra ũrĩa ũngĩkorwo ũtigarĩte wĩra ũcio nĩ tũkũruta generator president nĩ eranĩire na mahĩtia nĩ makwa tondũ na ndirĩ ndamũririkania ona inyuĩ mũtirĩ mwandirikania na rĩu mũndũ nĩ wa kũhĩtia mũndekere president witũ nĩ mũthuri wa kĩrĩko na wama gũtirĩ kanya mweranĩra akaga kũneana mahĩtia macio mothe nĩ makwa na nĩ ngũrũnga generator nĩ ngũgĩra gwĩ president nĩ ngũrehe tondũ nĩeranĩire na gũtirĩ kĩndũ eranagĩra akaga gwĩka koguo mahĩtia nĩ makwa na nĩ ndacunga mũhera nĩ nĩnjereirwo nĩ kũmũririkania arĩ na mathĩna maũndũ maingĩ ma bũrũri nĩ ngũmũririkania acoka bũrũri rũciũ bũrũri wa Germany nĩgetha generator ĩyo tũgũre na tũrehe nĩgetha cukuru ĩno itũ ikare wega ũhoro wa internet connectivity ũcio nĩ wĩra wakwa hiyo nitatengenezea mambo ya internet nitaweka tafanya mpango ikuje ũhoro wa arimũ nĩ ngũthondeka wapi hao BOM teachers ni wangapi ni 4 where are the BOM teachers you are 4 of you hawa serikali itawaandika hawa wanne taandika hawa immediately and then you read another 4 teachers na hao pia nitalete so that we are okay
maundu wanyu ndimarora gata iya riko ritikae uitika gatiguo tukiri andu wega ma aniguo mwanjikire wega ona kabatho uyu atindikirwo ni kamwana keho gioka ngimuthaitha mukimucokia na mwamucokirie ni gitio giakwa niguo gatiguo kabatha we ucerie thenge uke uthinjire we wari handu haceke ngioka ngita andu haria gatura ngimathaitha gatiguo ngimwira muthuri uyu tondu ni tumenyereine nake na ni mwega na ndamutuma na irigo ni akinyagia rekei njikare nake na tondu ndathii nigetha ngorwo na mundu njui wega ithe tiguo ni undu wa kabatha ndimucokerie ngatho ni atindikite muno ni kimwana kiu injinia nikio giki nikio kimwana giki ndikibange handu giki ndikibange na nä nderä te kä mwana gä kä ngakä ra atä rä rä ndakä rä te gä kä aga kå njigua ngä kä ra wetiga maå ndå maingä reke må thuri athiä na mbere tondå ngå tuä ka kå bange wä ra gä kä rega gå thikä rä ria no tondå no kä mwana kä a må ciä rä ona gä tiarä na å ru kwendaga tä no kä ndå kä ega kä mwana gä kä nä ngå kä he wä ra nä ngå kä he wä ra sasa mwarimu ni auga ni murenda photocopia ona yo ni ngumuhe photocopia niguo koguo maundu maria mothe mwauga ni twahingia cukuru ni tuguthie na mbere gwaka ni tugwaka rugiri na ni ndiukagira haha niguo na ni tukuiriga wega nigetha andu mebara matige kuona ciana tiguo. But mwalimu, I want you to work a little bit harder. Your performance has gone down a little bit. It was at 6.1, it's gone down to 5.4. It's not acceptable because we had an MOU that we do so many things for you and you keep the performance at high. It's gone down. I want you to sit with the teachers and bring it to where we left it and even improve it much better so that we are also honest people. Because our MOU was hinged on performance. We make this school a 4-stream school, we buy a bus, we do everything, and we have done our part. The teachers and the pupils, please do your part. Let us work on that performance. If there is a challenge in terms of motivation for the teachers, I'm willing to have a discussion. This is my school. We want this school to be a model school because it's a good school. At this school, but does well. I would like this school to be the model school, not just in Madeira and Nyeri County, but the entire region. And I'm willing to support this school, and I will do so. But I want some hard work. I want to see some improvement in terms of performance. Watoto muko sawa? Wanafunzi muko sawa? Muko poa? Iko shida? Munatakaje? Oh, nipange bash. Nipanga maneno. Lakini mimi ndio niliharibu nyinyi. Sasa wamumbi utawezana na hii wasichana na hii vulana. Unajua nimezoea kuwapanga. Hata nikusaidie. Sasa nitakusaidia wewe, ni mjumbe bwana. So hawa wavulana na watoto nitapanga 200,000 mkuwe na bashi yenu kidogo. Ndio. Allow the teachers to motivate them, 100,000 ya walimu na hao wakuwe na mambo yao. Let me say the following. Project zetu zote hapa Madeira zilisimamishwa na serikali ya Uhuru Kenyatta kwa sababu ya kuchukia mimi, mkaumiza watu ya Madeira bure. Project yetu ya maji ya Rivasagana Water Restoration Project mkasimamisha ati muniumiza mimi. Na mimi ni mtu nakaa Nairobi na kunywa mineral water. Mkaumiza watu ya Madeira for no reason. That you are trying to punish me for my political stand. Hiyo project ilikuwa imesimama, tumeweka pesa, itaendelea sasa. Barabara yetu RWC 551 kutoka Slaughterhouse kwenda Ragati, Karura, Gikumbo, Gaikuyu, Gitunduti, Kabiroine, Ihwagi, Kiamwangi, Kahachu, Getemani, Meri mpaka Dima Factory mlisimamisha ati mniumize mimi. Hiyo barabara sasa tumeweka pesa, kazi yake itaanza.
barabara RWC 558 kutoka Marua kwenda Gatung'ang'a, Shieni, Hiriga, Kiamariga, Dodoine, Karandi, Meteroine, Wamunyoro, Irori, mulisimamisha ati muniumize mimi. Sasa hiyo barabara imeanza, itamalizika. Barabara yetu RWC 559 mukasimamisha ati muniumize mimi, kutoka Hohwe Dam kwenda Kiangoma, Gurumo, all the way to Kahara, Gaturere, mpaka Kiamafara, Timaine, Sagana, Jones Bridge, all the way to Mukurweini. Hiyo barabara tumeweka pesa, ni 35 kilometers, itamalizika, watu watumie. Hata hiyo Jones Bridge tumemwambia contractor amalize. President wetu William Ruto atakuja kufungua hiyo daraja ya kwenda Mukurweini. Kazi ile yote hiyo serikali iliondoka ilisimamisha ati wakiniangaisha mimi, hapa watu ya Mathira wakaumia. Watu ya Mathira nataka niseme pole. Kazi yenu yote ilisimamishwa kwa sababu yangu. Naomba msamaha. Lakini sikuwa na ubaya. Nilikuwa nataka kusimama na haki. Na haki ilikuwa ya kwamba William Ruto ni mtu mzuri na ni kiongozi ambaye anaweza saidia Kenya. Mimi nikasimama hapo na yeye, project zetu zote zikasimamishwa. Na mimi nataka kusema asante, mlikuwa wavumilivu. Mkasema mnasimama na mimi. I want to thank you for your patience and understanding. And now that I'm Deputy President and William Ruto is President, all those projects that were suspended by the previous administration will now be revived and they will be implemented, ndio wananchi waweze kufurahia. Mimi, I don't want to say beyond there. I want to say that Kenya is a country of the rule of law and we have a constitution. Huyu jamaa ya maandamano amezoea to force his way into government through violence. In 1982, he masterminded a military coup against the government of President Daniel Arap Moi. Many Kenyans died and property was destroyed. He wanted to come to power through the back door. It was not possible. In 1997, when he stood for presidency, he was number 4. He lost. He brought chaos and violence, and President Daniel Arap Moi brought him to government and made him Minister for Energy. You know what happened? Akakuja kwa serikali ya Moi, akaisabaratisha. In the year 2007, Mwai Kibaki, our beloved president, defeated him hands down. He brought chaos, many Kenyans died, property was destroyed, and Kibaki brought him into government through nusu mkate. You know what he did to Mwai Kibaki. In the year 2017, again, President Uhuru Kenyatta defeated him again. He brought chaos. He sowed fear to President Kenyatta. He brought him to government through the handshake. He came and destroyed the entire Jubilee agenda, made life impossible, confused our president, and made all projects to stall. 2022, we defeated him. He went to court. The Supreme Court made a decision. Again, now he's back. He has brought violence. He has brought destruction of property to intimidate President William Ruto and I to bring him into government. He is trying to come to government through blackmail. He is trying to blackmail us into talks. I want to confirm to the people of Kenya that the government shall not give in to blackmail. And nobody will come to power through violence. And I want to say, for the avoidance of doubt, this issue of the cost of food is not the real issue. Because when Raila Odinga was in government through the handshake arrangement with Uhuru Kenyatta, unga was 230 shillings. He did not demonstrate, he did not raise an issue. Unga has now come down to 175 and 180. That is not the real issue. The violence that is being unleashed against the people of Kenya by Raila Odinga
is trying to force us to enter into a handshake and bring him to government through the back door. I want to say from Kangocho, here in Nyeri, the land of freedom fighters, that it is not possible for him to come to government through the back door. There is no constitutional provision whatsoever to bring Raila to the government. And I want to say, when he called for these demonstrations, he was aware there are no demonstrations in Kenya that has ever been peaceful. It's about violence and destruction of property. Since he started these demonstrations, no business has taken place in the Nairobi business district. Property has been destroyed. Juzi ameenda Kibra, ameincite watu wamechoma msikiti. Ameincite watu wamechoma kanisa. Wherever he has been, he has left a tale of destruction of property. I want to assure the people of Kenya that tomorrow, Kenyans should go to work and open their businesses. The government has made elaborate and adequate arrangements to protect life and property. The government has a constitutional mandate to protect life and property of the rich and the powerful. Equally, the same government has an obligation to protect the life and property of ordinary Kenyans, property being destroyed and the instigation of the rich and the powerful. The government will protect both the rich and the powerful, and also the ordinary Kenyans. And we want to ask those rich and powerful people to know that getting property is a difficult thing. They may demean these small people because their property is nothing to them. But it's their hard-won sweat. They should respect the property of the ordinary Kenyans. So as you plan your demonstration tomorrow, as you plan to destroy property, know that the government will protect life and property tomorrow in Nairobi and in other towns. And if you check, you people of the media, I have seen you carry a lot of narrative on property of the rich, which is also okay because they too require protection and they must be protected. And nobody should destroy anybody's property, whether you are rich or ordinary. But I also want you to take time to tell us the story of the church that was burned in Kibra. Tell us the story of the mosque that was destroyed in Kibra. Tell us about the supermarket whose goods for 20 million were looted. You guys of the press are quiet when the property of ordinary people is being looted and destroyed. But when something for one single ordinary rich person is touched, you are all over the place. We are saying you should cover both. Nobody should destroy property, either from the rich or the poor. All property must be protected. But we want to see fairness. Tell the people of Kenya all the story of the supermarket that lost 20 million. Tell that story. Go and interview the people at the mosque and tell the story. Go and interview the people who built that church from scratch to tell you the story, so that you also tell the people of Kenya. Go to Nyamakema, go to Gikomba and interview the people who have lost business because of Raila Odinga and tell the story. Don't be one-sided. Don't be one-sided. Nikimalizia, ningetaka kuambia hao viongozi wa Azimio wawachane na sisi. Na waachane na viongozi hapa ya Mlima Kenya. Nimeona wanataka kuingilia kiongozi wetu Kimani Ichung'wa, Ndindi Nyoro. Mimi wamenizoea. Na mimi hakuna pahali wanaweza kunipeleka. Mimi am not even there. And if they want to know who we are, waulize Uhuru Kenyatta, anatujua vizuri. Anatujua. You know, they tried to fight us when he was president. It was not possible. I don't know how you can fight us when you're out of government. I want to say, ningetaka kuambia hao watu ya Azimio that mnatumiwa kupigana na viongozi wa Mount Kenya. The previous administration under Uhuru Kenyatta destroyed all leaders from this region.
The outgoing president did not want any single leader to emerge in this region. Kiongozi alikuwa akitoa kichwa wanagonga. Sasa naona wameambia watu ya Azimio ati wampige huyu Kimani Ichung'wa. Kimani Ichung'wa is a leader in this region who is respected, who has a good brain and focus, and who has a future for this region. And vile walishindwa kutupiga saa hiyo, Mungu akatusaidia tukakuja juu. Hawa wametuma watu ya Azimio to try to destroy the future of our leader Kimani Ichung'wa katika area hii. I want to tell Honorable Kimani Ichung'wa to remain steadfast and to remain firm. And Kimani Ichung'wa, as the second senior most leader after me in this region, you have a responsibility to unite all the political leadership in this area and defend the economic interests of the people of this region without fear. And I know Kimani Ichung'wa and the rest of the leaders here have the capacity to protect our interest. Na tumwambie hawa wanatuma watu ya Azimio kupiga vijana wetu, kupiga Kimani Ichung'wa, kupiga Ndindi Nyoro, kupiga wengine, so that they destroy our future. I want to tell them they will not succeed. We have a duty, President William Ruto and I, to prepare young leaders for the next generation. Lazima tujenge viongozi wetu na lazima tuachunge. Hatutaki tupatikane pahali Uhuru Kenyatta alituacha. Alikosa kusaidia vijana. He refused to mentor any leader in this region to prepare them for leadership. Sasa mimi nimeshika hao vijana kuwalea vizuri, kuwa prepare for the leadership ahead. Wamemulika hawa watu wanataka kumaliza hawa. I would like to tell our young leaders in this region, Bwana Murango, Betty, Munyoro, Kimani Ichung'wa, Ndindi Nyoro, Methu, Patrick Munene, wale vijana wetu wote na wasichana katika region hii, mukae gagari na msiogope, and you must protect the interest of the people in this region. Lazima tusaidiane na nyinyi mambo ya kahawa na maziwa na majani chai. That is our responsibility. And I'll protect our young leaders because I have a responsibility to prepare these young leaders because of tomorrow. This region will never again find itself in the situation that Uhuru Kenyatta left us without clear leadership structures. So we must mentor these young people. And I want to assure them of my support and that of the president as we prepare them for leadership going ahead. Kati kwa doito. Rodu tutale ja ore weka gata. Ni matigana na kaitu. Twatigirwo ni Uhuru mundu magiria kiongo akoya jogo makahura. Agitutiga twi handu hacheke. Ithuĩ nĩ Ngai ũratwambararirie gũtirĩ mũndũ watuteithirie. Nĩ matige gũtũmĩra andũ wa Azimio kũhũra imwana citũ. Rĩu merekeire Kimani wa Ichung'wa tondũ nĩ marona nĩ arakũra na nĩ arendwo nĩ andũ na nĩ aretĩkĩrwo. Marahũra Ndindi wa Nyoro nĩgetha matũhũrĩre anake aitũ na rũciũ rwitũ. Na tũtingĩtĩkĩra. Na nĩ ngwenda kwĩra atongoria aitũ othe manyitane ndĩmũtongoretie gĩcigo gĩkĩ gĩa gatagatĩ. Anake aitũ na airĩtu arĩa maronania mena ikĩro cia ũtongoria tumanyite guoko tumakũrie tumaharĩrie nĩgetha rũrĩrĩ rũrũ rwitũ mũthenya ũngĩ rũtikanekore harĩa tũrakorirwo na Uhuru wa Kenyatta. Tutoe njĩra nĩ ĩrĩkũ kana nĩ ĩrĩkũ. Katiguo mũkwenda andũ aitũ. Nĩ mũkwenda tũharĩrie ciana citũ. Tondũ no nginya tũharĩrie ciana icio na tũciharĩrie na tũcionie na tuikare hakuhĩ nao na nĩ marathiĩ wega atongoria acio aitũ. Na koguo nĩ matigano nao. Raila nĩ atige kwĩrwo ahũre ciana citũ. Arahũthĩrwo gũthũkia biacara citũ. Biacara iria ciothe irahũrwo Nairobi nĩ cia andũ a nyũmba itũ. Marathiaga cia andũ angĩ matigana cio makahũra cia nyũmba itũ. Na nĩkĩo tũrauga tũtingĩtĩkĩra. Na koguo ngwenda kwĩra andũ aitũ na Kenya kwa jumla rũciũ rũrũ nĩ tũbangĩte wega. Mũkungire akorire ũũ. Mũkungi akorire ũũ.
ukiri mundu na mwana mugongo uri nake ndakunengera cio ya munyitire ni matigane na indo cia ndu ona ko to ithu twitore tunini ni tuheo gitio turatigirwo ni thirikari yo tutari kindu indo citu ciothe igithira iria ingi magicina nyama kima iria ingi magicina kuria Karibangi makimomora nyumba cia andu kanyamu karia kanini mugikuya aratigirwo nako niko maratumara ira makamuhe mbeca okiathukie karia kanini tu atigirwo ni ngwenda kumera matige na tumere tuheana itio na kindu kia mundu okorwo ni kinini ni giake ni aheo ni kiheo gitio ona okorwo ni kinyinyi ona okorwo andu aya no maire aya muge matire maritwa ithe ao matiuikaine na nyina matiuikaine ni ciumbe cia Ngai na Ngai amombire uguo mahiana na muthenya umwe ni akamonekana nao magie na indo ona no mende kugia na indo ta icio cianyu koguo reke tuge andu no matige guthukia indo ciene na Raila ni atige kuhuthirwo guthukia indo cia andu a nyumba itu. Raila ni atuthinite miaka mingi muno agaturagira andu agathukia indo agacina riu ni turamuhotire riu ningi ni arokiririo ningi anine indo cia andu itu no tutikumwitikiria na ngwenda kumwira hau mutikage na wasiwasi hau tutikumwitikiria na koguo kati akwenda ki koguo ni ndikwenda gukiria hau ngwenda kuga ni ndakena muno andu aitu andu a nyumba itu andu a Mathira andu a Kangocho ni ndakena muno ni undu wa guka guku ni undu wa maendeleo ma cukuru uyu na cukuru ni tuguthii na mbere na kuwaka na cukuru ni tuguthii na mbere na kuukuria na macukuru maria mangi na ndera mweshimwa macukuru ma maitu ma ndi agerie kumakuria tondu ni mega ciana ingi tukawega matire goro no matuike ma guteithia ciana citu koguo na macio maingi Ngai witu amwike wega amurathime murore magukumia amwaranamirie mihaka amugitire kuma kwi ndwari na murime na Ngai athie na mbere na gutuhe mbura njega nigetha tugie na irio cia kuigana tutige gutuika hoi. Asanteni sana, Mungu awabariki. Thank you very much.